وەک وعدم پێدا بوو کە بچمە معمەلەکەی نۆرسی لە هۆڵەندا کە پێشانتان دەم کە ئەو ڕۆنانە بە تایبەتی لە هۆڵەندا دروست دەکرێت. ئەو جێگایە کە ئەمن لێمە ئەوە تاقیگەی TMDە کە مەزەر کۆمپانی ڕوونی نۆرسیە کە وەکالەتەکەی لەلایەن کۆمپانیای پۆلکامە لە عێراق لێرە هەر شتێک کە داخلی معمەلەکە دەبیتن بۆ ئەوی دروست بکرێتن ڕوونی لێ دروست بکرێت یان هەر شتێکی لێ بکرێت لێرە بەحسی کواڵتی دەکرێت. Yes, we sell over 65 countries worldwide, and all of the North Sea lubricants products are produced here. ئەمینە کوشتیبی ئەو خەتە زەردەیە. جادە بەتاڵ نەیاڵن لەو لای بڕۆی و نەیاڵن لەو لای بڕۆی ئیلا دەبینە ئەو خەتە زەردە باریکێ بڕۆی ماشەڵڵا لەو خەتە سانسێ کاگنێکیش لە پێشمان بڕۆ. هەندە بە جددی وەرەگری تێ مۆزوعەکەتە خوا دەڵێ بەس. طبعاً وەک بەڵێنم پێدا بووم کە ڤیدیۆیەکی بکەم لەسەر ئەوەی کە ڕۆنی نۆرسی کە بچمە مەسنەعیە و دەبێت ئێستا حالی حاضر خەریکی ئەوی مە بچمە مەتاڕ تەوان ساعت سێی شەو. پاشمان بوونێکی زۆر و تاقیکردنیان لە مەتاڕ و ئەو بەزم و هەرایە و کە چل دەقە ناو تیارە بە سوڕای نۆتامەیدا دانیشاندێ و زایدەن سواری پاس بووینە سواری پاسش بووینە ئەویش 25 دەقە و لەو بەری مەتاڕی شەمەی فڕۆلایە ئەزەوە ئێستا پاس 25 دەقە ڕۆیشتن ئەمە لە ئاخر ڕۆخی مەتاڕینە لە گەیتی دی پازە ئاخر ڕۆخە. Good day, my name is Nick Vogt. I'm here with Daban. We are at North Sea Lubricants production facility, Transnational Blenders, doing a little tour today. And it is very honored to have us over here. Always our pleasure to receive you. As we can see here is the nameplate of the previous name of the production facility. Before the current group took it over, it was known as the International Cooperative Petroleum Association, ICPA, and it started in 1963. So there is a long history of oil production here. After that, the current group to which North Sea Lubricants belongs took it over, did many investments, modernized the plant, expanded the plant, and it is known as a very famous production plant in Europe these days. طبعاً ئێستا عملنا ئەو خەتە زەردەی دەڕۆین ئەوەی دەیبینن ئەوە لەبەر سەیفتی ئەو خەتەیان دانایە بۆ ئەوەی هەموو خەڵک لە زێ خۆی بڕواتن زۆر احتیمام بە سەیفتی و زۆر شتی تدەدەن و زلک و بەس کڵاویان دەدانەیە گوتیان پێویست ناکات لەبەرەوەی ئەمە هیچ ئەوەی ئینشائیمان نییە کە کڵاوی بەکاربێنن بەس شتەکانی پێڵاوی تایبەت و کە خاسە بۆ ئەوەی لەناو مەستانی ئەوەی بەکاربێتن. Mr. Nick, I have some questions about the quality of the North Sea and the other brands you manufacturing. Can you answer us, please? Because you know, in my country there is a real problem about the quality of the oils. Usually, people are afraid about the brands, about the many brands they are over there. They are working because of the quality. How you explain to us how's the quality of the North Sea?
So first of all, North Sea Lubricants only produces at one dedicated production facility, which is here is Transnational Blenders, which is the same group to which North Sea Lubricants belongs to. So unlike other brands that may be producing both in Europe or in other parts of the world where you can already have a quality difference between the same brands. So for us, we don't have that. We have one production facility where we produce one high quality standard of oil. That is the first part that might be different. ئەو جێگایە کە ئەمە لێمە ئەوە تاقیگەی TMB کە مەزەر کۆمپانی ڕوونی نۆرسیە کە وەکالەتێکی لەلایەن کۆمپانیای پۆلکامە لە عێراق لێرە هەر شتێک کە داخلی معاملەکە دەبیتن بۆ ئەوی دروست بکرێتن ڕوونی لێ دروست بکرێت یان هەر شتێکی لێ بکرێت لێرە فەحسی کواڵتی دەکرێتن و لە هەمان کاتیشدا ئەو ڕوونێکەوە دەبیتن هەم لێرە فەحز دەکرێتن زۆربەی ئەو شادانەی کە نۆرسی هەیتی بۆ بڕاندەکانی وەکو ڤۆکسواگن، مارسیدیز، BMW، توێتا ئەوانە هەمووی لەو مختبەری فەحسەکان دەکرێتن بۆی ئەو شادانە وەربگرن و سێرتیفای بکرێن بە تایبەتی و 100% کە بتانی بۆ براندی ئەو سیارانە بەکاری بینی. بۆ نمونە ئەگەر ئەتوو براندێکی سیارەت هەیە و ئەو براندە لە کوردستانیان لە عێراق وەچیلی هەیە کە ڕوونی سیارەت بۆ دەگۆڕی بە سعرێکی زۆر گران، ئەگەر نەفسی ڕوونی نۆرسی کە سێرتیفای هەمان براندی هەیە کە نرخی زۆر لەو هەرزانترە دەتوانێت بیگۆڕی و هەمان کواڵتی بداتێ و بگرێ ئەگەر باشتریش نەبێتن. This is not so interesting. Maybe the warehouse will be more interesting for you. This is storage of raw material. ئەوە جێگای ڕۆمەتریێڵەکانە کە بەکارێنن بۆ دروستکردنی هەموو نوع ڕوونەکان. طبعاً هەمیان بازنە بە روشتی خۆی لەسەر و هەریەکە عادەتەڤ و ئەوانە کە بەکارێتن ئەگەر تەماشە بکەن زانە ئەملاقە جەوە کرێن بە ناوی هاتچووی دەکاتن گڵۆبەکانیشی سمارتە. مەسەلەن ئەوە بڵێن هایدرۆلیتیک ئۆیل ئەوەندەی کە سەنێ دەرسی ئەو بازنە بەرەکەیتی ئەوە کۆد و ئۆکانتی ئەوە بەکارێتن بۆ دروستکردنی شتێکی معەیەن نوع ڕوونەکی معەیەن گەر تەماشە بکەن جێگاکەی زۆر تایبەت و جیاواز و تایبەتە. Mr. Nick, I have some questions. Some of the oils of some of the products of the North Sea, they have a certificate, special certificate for some brands. Can you explain more on what's the reason for this lab we are here? Okay, so some of our products, if you look at our label of our products, you see a different quality standard on different products, for example. We have products that are meeting or exceeding certain specifications, and a selection of our products, they are not only exceeding those specifications, but they are officially approved by different OEMs, such as Mercedes, BMW, Volkswagen, etc., etc. So that means that our product is actually tested and then officially certified by these OEMs, and we can carry the OEM approval on those products. We do that for a selection of products, not for everything, because we also take in mind the cost and the competitiveness of certain products. But the other products are all produced at a high quality meet/exceeds standard as well. We are here today in the lab of Transnational Blenders, the production facility of North Sea Lubricants. And here we do a couple of main tasks, if I can say it in a simplified way. One of the main tasks is checking the quality of the incoming material. For example, if we get base oil, we check if everything is on specifications, and we check if everything is correct to accept the raw material and use it for production. We are also checking if the products that we have produced here in-house are on spec. Every product has their own formulation with a minimum and maximum allowance of where that product should be. And if that product falls in line of those parameters, then the lab will give the approval for the product to be sent for filling. If not, the product will be sent back for corrections, and the lab does another test until the product is within the required parameters. And then another activity that they do here, in case a customer has a question about the product that has been used, we can take a sample and we can analyze many different factors like the TBN, the TAN,
water content, etc., etc. We can do that in-house here as well. So those would be the main 3 activities of the lab: checking incoming materials, checking if product formulations are correct, and analyzing samples of used oil. And last question, for example, if you have certified for a specific brand of the car, for example, this oil, it will be the same oil that the car agent usually replace the car's oil in the, for example, famous official Service. It will be the same quality. Can you give any guarantee it will be the same? If the oil has an OEM approval, it meets the same standards as all the other brands that carry the same OEM approval as well, yes. وەگو ئەدەم پێدا بووم کە بچمە معمەلەکەی نۆرسی لە هۆڵەندا کە پێشانتان دەم کە ئەو ڕۆنانە بە تایبەتی لە هۆڵەندا دروست دەکرێت و شێوازی کواڵیتیەکە و هەموو تەفاسیلەکان ئاگدار بوو ببینین کە چۆن دروست دەکرێت چۆن دروست ناکرێت لەگەڵم بنەوە ڤیدیۆ بە تەفاسیل باسی دەکەین. So the blue tanks you can see here, this is the, let's call it the traditional way of blending, called batch blending. To put it in very simple terms, what you do in your kitchen. You put different ingredients in a blender and you mix them together like this, and in the end you get a homogeneous product. The more modern way, which is a bit difficult to see from here, is inline blending. It's where you connect different tanks with different components via different tubes together, and there will be a mixture where the lines combine, and the final product will already come homogeneous into the final tank. The inline blending is a much faster way of blending, so it's the preferred way for large volumes, large volume products. These are the hot rooms. So when we get additives that are not on the temperature or that need to be used for blending, we put the additive drums in the hot rooms to get them on the right temperature. Here we see one of the production lines, the filling stations, I must say, for the 1, 4 and 5 liter of North Sea lubricants. The products are coming through, the empty packaging is coming through several stations where the 1, 4 or 5 liters are being filled. Afterwards they are being provided with a cap, and at the end of the run they go through the labeling machine that you can see here, and afterwards they come for a physical packaging. This is final stage. This is pre-final stage. The final stage would be packing the material into boxes, and these are the empty boxes that are provided. And here we can see the filled boxes. The machine provides the product name, the batch number, and the date of packaging as well. Today is the 25th of July, so that is the date that is stated there. Secondly, we are here based in Holland. We are next to other well-known oil manufacturers over here. We purchase base oil directly from the ship. We purchase high-quality base oils. We order high-quality additives that are selected to be used to obtain OEM approvals. So by selecting high-quality base oils, high-quality, officially recognized additives, which are a selection of 4, I believe, additive suppliers, and then following the official formulations, you end up with a high-quality product, which is what we stand for. So another question. So, for example, you are working in more than one country. For example, if I purchase North Sea products in Iraq, for example, if I decided to go another country and purchase same North Sea product, it will be the same quality, because it will be in all countries it's the same quality. It's not like the other brands. Yes, we sell over 65 countries worldwide, and all of the North Sea lubricants products are produced here. We do have some products like greases, brake fluids that we don't manufacture ourselves, but they are partner products that we buy locally here. But those follow the same principle of a high quality standard, and it's all coming from the same source in the end.
So all lubricant oils are produced by ourselves here in the port of Rotterdam and exported then by our customers to over 65 countries worldwide. And another question, usually you are manufacturing for other brands or as a TMB, or TMB is only the mother company of the North Lubricant, or you have other brands? So Transnational Blenders itself is an independent lubricant factory, and other that North Sea Lubricants belongs to them. Transnational Blenders is also producing for several other oil brands, including very famous oil companies as well, yes. Okay, thank you. And I have another question. What about these ships that I usually use it for the shipments or your products to the ports of Rotterdam, or you using them for what? So Transnational Blenders does two main activities. They produce oil for the marine sector, and they produce oil for the, let's call it, non-marine sector, the passenger car, heavy duty, agricultural, industrial, etc., etc. That is the segment that North Sea Lubricant belongs to. Transnational Blenders, TNB for short, is also producing marine oils for well-known oil companies that bring their own materials and formulations. TNB is producing the oil for them, and also has its own barges to deliver the oil to their customers. So that is one of the activities that TNB is involved with. These are the barges you see here. These are a little bit older barges. They are not used for deliveries anymore. We currently are using them for storage, and TNB has modern barges for the marine activities that they're doing. جماعة طبعا وەک پێم گوتن کە دێمە وێرهاوسەکەیان مەخزەنە ئەساسیەکەیان کە مەخزەنەکەیان زۆر عیملاقە ئەوە بۆ ئەو مشتریانە ئەو موادانە کە دروست دەکرێتن زۆر ئەو زیاتر 6 وڵاتە ئەوانە لێرە خەزم دەکرێت تا ئەو مادەیە شەحن دەکرێت بۆ وڵاتی خۆیان بەس لە عین وەختیش هەندێک ستۆکی خۆیان هەیە دروستی دەکەن لێرە دادێن بۆ حالەتەکە نەقسەکە بیشتەکە بێستا ئەوی لە پشتم دەبینن ئەو هەموو بەرمیلەکانە ئەوانەیە کە هێڤی دیوتی کە هێڤی دیوتی ئەو مەکانینە گەورانەیە بەکارێتن مەسەن شۆفەرە حەفاڕەیە ئەو شتانە کە ئەوانە پێویستیان بەڕوونی زیاتر و پێویستیان بەڕوونی زۆرە ئەوانەی ئێرەش ناو کارتۆنەکان کە دەبینن ئەوە هەمووی ڕوونی ئەتیاری ئەو جەریە کە قیاسەک و شتەچیە ئێستا مەسە ئەوەی دەبینیم ئەو وێف پاوەر سپێشەڵ ئەو 5W20 ئەوە بنزین زایدەن ئەوە غەڵەت نەبم گێڕی ئۆتۆ گێر پاوەڕ 75 نۆهەت زۆر معلوماتم نیە لەسەرەوەی بەس پێدەچی ڕوونی بی و زایدەن مەخزەنەکەیان زۆر گەورەیە یعنی ئەگەر تەماشە بکەن ئەو هەموو بەرمیلە لێرە دەتوانین لە ناوی بزربی ئەوەندەی بەرمیل تێدایە و زایدەن لە ڕووی ئەوەش لە سەقفۆ تەماشەکەن ئەتا سەقفی چەند بڵندە ئەو هەموو ئەوەی تێدایە پالێتانە کە پڕە لە ڕوون ئەوەی ئێرە دەبینین ئەوە هەموو جلیکان و دەبەکانە ئەوانەی کە ڕوونی سیارە و ڕوونی مەکانی گەورە و ئەوانە هەمووی مشتەقات کە بە دەبە خەزم دەکرێت و دروست دەکرێت لەو لای کە پێشامدا لە ڤیدیۆیەکەی دی کە بەرمیلەکان بوو ئەوە بۆ شتی گەورەتر بەکاردێتن طبعا لەوانەیە زۆر بازیێتانە دەنگم نەبی بەزەگە تەماشە بکەن تەماشەی ئەو هەریا و دەنگ و بەزمەی بکەن و ئەو تانکە خەزانە گەورانە لە پشتم کە ئەوانە هەمووی پڕە لە بیس ئۆیل و ئادتیف کە ئەوانە هەمووی تێکەڵ دەکرێتن لە ڤیدیۆکە بۆم باسکردن کە چۆن تێکەڵ دەکرێتن و دەکرێتە ڕوونی ئەوە و چۆن لە ئەخیری ئەو ڕوونە دێتە سەر ئەوەی کە دەسترێتە ناو دەبەی و دوای لێبڵ دەکرێت و دەگاتە دەستی خەڵک لای خۆمان و خەڵک بەکاردێنی بۆ سیارە و هەروەها کوالتی ڕوونەکە و چۆنە و کوالتی مەستاکە چۆنە طبعاً ئەو جێی کە لێمە جێکی عیملاق و گەورەیە تقریباً دەتان بڵێم شارەکە پڕە لە فاسیڵەتی و پڕە لە دەستگا و شیوە هەر دەستگایەک بەکارێ بۆ مەجموعە شتێک چکە ئەو براندەشی زۆر گەورەیە کە مەزەر کۆمپانیەکەی کە TMB کە ئەوە زیاتر بۆ چەند براندی زۆر بەناوبانگ بەکاردێنیتن معمەلەکە یعنی ڕۆن دروست دەکات بۆ چەند براندێکی بەناوبانگ کە زۆر بەمان جێمان لێ بوویان زۆرمان بەکاری دێنین و هەروەها نۆرسی ئەوە براندی تایبەتی خۆیکی کە
ئەویش وەکالەتەکەی بەڕسمی لەلایەن کۆمپانیای پۆڵکام هەیە لە عێراقەوە. Here we are at the loading dock for our bulk products. Here empty trucks are weighted, then they are filled via our bulk storage system, and afterwards the truck is weighted again, and the difference in weight of a full combination and an empty combination will be the volume in